Now there is no alveolar ridge. Only the body of the mandible is there. Lip has gone inside. It seems the protruded mandibular appearance. Here there is going to changes. These are very difficult. If these patients, no need to do the intraoral examination, just retract the lip, there won't be any ridge at all. If it's going to be a ridge like elevation, if you make an incision retract, only the body of the mandible will be there. There is no any alveolar process. Very, very difficult. These patients, no labial sulcus, just flat. These cases, tongue tendency to expand and enclose the denture space. That is the neutral zone area. We don't know where is the neutral zone exactly. Everybody talk about neutral zone, but we don't know what is the real neutral zone there. Challenge of the prosthodontist or practitioners to correct the tooth position, aesthetics, retention, stability and functional needs. Fixed partial denture மாதிரி அப்படியே டூத் ப்ரிப்பரேஷனை பண்ணிட்டு அப்படியே சிமெண்ட்டை போட்டு இங்கே அனுப்பிச்சி விட்டுற முடியாது. It is very difficult. Everything is on our hand. We have to do it. All the removable prosthodontics, you can say, either removable partial denture or complete denture or maxillofacial prosthetics, everything is challenges of prosthodontist. அதனால தான் இந்த சைடு வர்றதுக்கு எல்லாருமே கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. Everybody will run to implant. It is easy there. Company will provide everything. அப்படியே நைஸாக டைப் பண்ணால் போதும். Problem will come later, not immediately. This problem is immediate. ஸோ அதனால எல்லாரும் இங்கேருந்து அங்கே எஸ்கேப் ஆகுது. ரீசனே இதுதான். So what is neutral zone? The potential denture space between the lips and cheeks on the one side and the tongue on the others, that are positioned where the forces between the tongue and cheeks, lips are equal. Here, this is the neutral zone space. The forces in the cheek and the tongues are equal. Suppose if it is going to be unequal, the dentures will be dislodged. Muscle denture and its requirements. Any denture, if you see, you have to go for an intraoral examination. When we are a final year student or when we are a busy practitioners, never bother about going for examination. Directly take a impression tray, mix the alginate, take impression, that's all. We have to check what is the level, what is the functional movement. Some patients, if you retract and see, it will be well-formed ridge. But if you reflect the labial mucosa and buccal mucosa towards a downward, almost half of the ridge will be eliminated. Ridge space will be less. We have to check the coronomaxillary space. We have to check the maxillary tuberosity for a maxilla. Suppose if you have not done proper examination of the maxillary arch, we will be able to escape because it has got a more surface area. Mandible escape ஆக முடியாது. It is very, very difficult because our enemy, labial mucosa, because there won't be any sulcus. Buccal side, we have to give the extension. Alveolingual sulcus, very complicated. Lingual freedom இருந்து பின்னாடி போறது வர very complicated. அதாவது ஒரு dark area மாதிரி nobody try to examine properly whether this patient has got a proper alveolingual sulcus or not. சில பேஷண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது floor of the mouth will be almost 1 cm or 1.5 cm higher than the sulcus. இந்த கேஸ்ல பாருங்க, இந்த கேஸ்ல இல்லையா, if other then yes, higher tension நிக்கவே நிக்காது, அதாவது மேஜிக் வேலை பார்த்தா தான் நிற்கும். So we have to go for a proper intraoral examination, especially I am insisting you alveolingual sulcus. டென்ஷனத்துக்கு வாயில போடும்போது அப்படியே எந்திரிச்சுன்னு கேட்டா mylohyoid muscles our first enemy. அதான். So just examine the patient. Labial sulcus, lingual sulcus, ask the patient to lift the
for the ridge. What is the ridge relationship between the mylohyoid muscles and other things? Check the buccal self area, check the retromylohyoid space and everything. In these patients, if you retract the limb, there is no labial sulcus at all. So no need to give a labial flange. The mentalis muscle is slightly trying to overlap the labial mucosa. இங்க labial கொடுக்கணும்னு பண்ணா நம்ம காலி. அப்படியே டேச்சர் அப்படி மேலே வந்துடும். Proper impression procedure. This is the problem for us because we don't have a proper trace. இதுதான். These trays, till then these trays you can use whenever you have an alveolar ridge. Body of the mandible க்கு மேலே இருக்கிறது alveolar ridge. Posteriorly the alveolar ridge is placed lingually, anteriorly slight labially. So all these trays will work out. இந்த எல்லா tray work out ஆகும். But once you lost the alveolar ridge, body of the mandible different போயிடும். Lower anterior உள்ள போயிடும், posterior outside வந்துடும். Bucket handle அவ்வளவுதான். Typical bucket handle. Only this will accommodate that. But here there is no retromylohyoid fossa, there is no extension properly, and this kind of the trays not going to cover the retromolar area. Whenever you don't cover the retromolar area, denture will not stay properly. Patient will say, I have a pain, problem here, I am not able to bite because you have not covered the retromolar part. Problem வந்து impression, primary impression எடுக்கும்போதே start ஆயிருக்கு. So check whether you have covered the retromolar area or not. Make a proper maxillary impression, mandibular impression. Troubleshootings in the complete denture fabrication. If you see here, இந்த இடத்துல still you have a left depth of the retromylohyoid fossa, but the tray is not fully extending. In the area பார்த்தீங்கன்னா, this is the mylohyoid area. Actually this area should be, the tray should be shorter, but இங்க short ஆயில, fully are extending. We totally believe on primary impression, primary cast and special tray. எல்லாமே நம்மள கவுத்திரும். இதுதான் problem. Maximum coverage without undue displacement of the tissue. Usually நீங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, after insertion of the denture, patient வருவாங்க, எனக்கு இங்கே வலிக்குது சார், we will trim out that area. After 3 days, சார் இங்கே வலிக்குது சார், we will trim out the area. 10 ஓட வருவான், trim பண்ணுவோம். இந்த ரீசன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால், we have not given adequate coverage, especially in the buccal shelf area. Buccal shelf area and buccal frenum to retromolar pad area, buccal shelf area. This is the primary support area of the mandibular arch. It is covered by the thick cortical plate. Whenever that we are masticating, more amount of the load will be transmitted there. If you have not covered, the load is going to be transmitted other areas. நாம சொல்ற problem எல்லாம் வரும். Second reason, occlusion is not stable. If the occlusion is not stable, ஒரு இடத்துல pressure இருக்கும். நாம என்ன பண்ணுவோம், அந்த flange மட்டும் தேய்ப்போம், அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்துரும். So check whether the patients are able to bite or not. பக்கா equal contact in the articulating paper. Articulating paper வச்சிட்டு right hand side left hand side பண்ணும்போது equal contact இருந்தாதான் correct. First you check the occlusion before you go into the flange area. This is very very important because frequently done mistake by postgraduate students, practitioners, including me. நான் எல்லாம் கத்துக்கல. After earning almost 25 years, still I am learning where will be the problems arises. So this area is very important, especially the severely resorbed mandibular ridges. The adequate extension should be proper to distribute the forces equally. This should be understood properly.
சீல்னா நம்ம maxillary denture suction வந்துட்டா போதும் அவ்வளவுதான். When you are appearing for a final examination, I got a suction அப்படிம்பாங்க. That is the atmospheric pressure. Always you will get it because you have an adequate peripheral seal. The limiting structures are better. You have a posterior palatal seal area. Here we are not going to have a posterior palatal seal area. Here only the peripheral seal. Very dangerous area. Lingual phenum to retromalahide curtain. Dangerous area. If you are able to record it properly, you will be able to get a proper peripheral seal. At least not like a maxillary complete denture, but there is some retention. Retention. If you are going to get this properly, yes, we have attained proper peripheral seal. For this, lingual, coronomaxillary, not coronomaxillary, buccal flange area, after covering the retromolar pad, these areas should be proper, then only you will get it. If you don't cover the retromolar pad area, you will not get a proper seal. So the proper seal is very important to get this area. Very, very important. Proper seal இல்லைன்னா டென்ச்சர் நிற்காது. அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடணும். நாளைக்கு அடுத்ததில் பார்த்துக்கலாம். முடியவே முடியாது. Maximum buccal extension I told you. Extend into the buccal shelf area. நம்ம வவுச்சர் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 9th edition 10th edition primary stress bearing area னே கொடுத்துருப்போம். The terminology is called as primary stress bearing area because it absorbs all the stresses. Nowadays the terminology has been changed. It is a primary support area. So this is the important area. This extend towards the cheek. பார்க்கும்போது external oblique line அது அளவுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும். இங்கே தான் லோடு இருக்குது, இங்கே தான் டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் பெட்டர். இதுக்கு கீழே there is a vaccinator muscle that is not going to affect our denture. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஃபேவரபிள் ஏரியா இதுதான். இந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பயன்படுத்திக்கணும். Utilization of the retromalahide space. Whenever you think about retention of the mandibular denture, this is when you are going to extend the denture till here. It means you have to think about, yes, I have achieved at least 50% of this one. But this is a more neglected area. Why? All of our trays are not extended here. We have to make an impression. We are not supposed to take an impression. What is the difference between the taking an impression and making impression? What is existing அப்படியே எடுக்கிறோம், அதுதான் taking impression. But if tray is not good, we have to make an impression. Distal side கொஞ்சம் distance கம்மியாக இருக்கும். Support with help of left hand side finger. Press the impression compound towards the retromolar pad. Manually we have to push the impression compound or putty consistency of the rubber base impression material into this area. Here you make a overextension, but all our trays making a overextension of the mylohide area. Angadha namakku denture failure start ஆகும். So we have to utilize this area. If you see here, in the area பாருங்க, it has gone. The main advantage is what? No muscle, retro behind muscle. What muscle? Mylohide muscle. Retromylohide area. Typical terminology is retromylohide fossa. Well-rounded depression. Beautiful accommodate பண்ணும். Even if you are going to give 3 to 4 millimeter thickness of the denture flange. If you are able to get this kind of impression properly, record in this area, அவ்வளோதான். 50% நமக்கு denture retention இருக்கு. We are the safer side அப்படின்னு சொல்லலாம். And when you are doing this, tell the patient to make a left and right side of the tongue movement. அதாவது tell the patient to open, tongue வச்சு left side cheek push பண்ணும். Like this. During that, the palatoglossus muscles activated. Palatoglossus muscle தான் dislodge the denture. அது அடுத்து சொல்றேன். Dislodge the denture. So if you activate, it will be retained well. இந்த இடத்துல இந்த region, see this region is curved slightly towards the inner side of the
S-shaped curve because activation of the palatoglossus muscle. Palatoglossus muscles are very active muscle. இந்த மசிலோட நம்ம நல்ல ரிலேஷன் வச்சுக்கிட்டா நம்ம டென்ச்சரை ரிட்டைன் பண்ணிடலாம். Because it is a poor, why I am stressing here is ரொம்ப small tips தான். இதை கரெக்டாக நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னா டென்ச்சரை ரிட்டைன் பண்ணிடலாம். Because many of the practitioners are suffering how to retain a mandibular denture. Prosthodontist கூப்பிடு அப்படின்னு. Prosthodontistலாம் வேண்டியதில்லை, நீங்களே பண்ணலாம். Sublingual crescent area. இது ரொம்ப ரேரா ஒரு சில பேருக்கு தெரியாது என்ன crescent area அப்படின்னு சொல்லிட்டு. There is an area in the anterior lingual sulcusல இருக்கும். Lingual slight lingual பின்னத்துக்கு பின்னாடி ஒரு flat area இருக்கும் with mild elevation. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா genioglossus muscle that is not going to dislodge. Whenever that you have a very less surface area in the severely resorbed mandibular alveolar ridge, you can utilize this area, sublingual crescent area. This will increase the surface area of your mandibular ridge, mandibular tension. So கொஞ்சம் retention இருக்கும், but நான் பர்சனலாக இதை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை. என்னன்னா most of the patients will complaining of some discomfort. ஸோ அதனால நான் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை, but it can be used. It can be used. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென்ச்சரில் if you are able, we can record it. இதை வச்சுட்டு சாஃபன் காம்பவுண்டை வச்சு நல்லா சாஃபன் பண்ணி நாக்க மேலே தூக்கி லெஃப்ட் ரைட் மூவ் பண்ண சொன்னால் கரெக்டாக இந்த ஏரியா ரெக்கார்ட் ஆகும். மேபி if the patient is discomfort, you can trim it later also. So 4 group of muscles இருக்கு. Dislocating muscles in the labial and buccal side, fixing muscles in the labial and buccal side. அதே மாதிரி lingual sideல dislocating muscles, fixing muscles இருக்கு. இதோடைய anatomy மட்டும் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோதான். We are the boss. கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். anatomy first year anatomy தான். இப்போ dislocating muscle in the labial and buccal side. Masseter muscle. Masseter muscle இந்த இடத்துல இருக்கு. Distolingual border அப்படி தூக்கும். இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Place the denture, slightly ask the patient, place the denture, leave it, பின்னாடி அப்படி லேசாக தூக்கும், ரைஸ் ஆகும். நீங்கள் உங்கள் டென்ச்சரை பார்த்தீங்கன்னா சீக்கோட ரொம்ப அழுத்திக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல technician will give the over extension, give it to us. இந்த இடத்துல the distobuccal border should be either straight or slightly concave. Convex இருந்தால் வந்துடும். ஸோ this is the dislodging muscles, masseter muscle. இன்னொன்று ரொம்ப டேஞ்சரஸ் மசில், மென்டாலிஸ் மசில் இந்த இடத்துல இருக்குது. Why? Our technicians will give a over extension. அப்புறம் திக்கா we will take a bite and give it to them. கொஞ்சம் class 2 இருக்கும். அப்போ technician will try to place the teeth little bit labial, denture திக்கா இருக்கும். When you open the mouth, the labial mucosa will stretch அப்படியே denture ஒரு லிஃப்ட் ஆகிடும். இதுதான் very simple area. இது for some people flaccid lip maybe little bit movement. Some patients will have a tight muscles, slight தூக்கமே இப்படி மேலே தூக்கும். Whenever you are placing it, open பண்ணும்போது லைட்டாக மேலே தூக்குச்சுன்னா mentalis muscle is dislodging your tension. இந்த ரெண்டு தான் simple reason. ஒன்று distobuccal area, ஒன்று labial area. So you have to trim the thickness of the flange from first premolar to in the first premolar trim பண்ணணும். But if the technician is placed the teeth so much labially, வேற டென்ச்சர் தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. So we have to dictate the technician. Technician இஷ்டத்துக்கு பட்டிங்கன்னா மாட்டிக்குவோம். இது ரெண்டு தான் incisive labial inferioris minor. Then dislocating the lingual muscle. Enemy mylohyoid muscle தான், very dangerous. And our palatoglossus muscle. I told you while recording the distolingual flange, tell the patient to move the tongue left side, right side, left side, right side. During that time, strongest muscle palatoglossus muscle, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் அடாப்ட் ஆயிடும்.
denture. Mandibular denture கலந்துக்கிட்டே வந்துடும். Tell the patient அப்படின்னு பார்க்கும்போது mandible வந்து இப்படி லிஃப்ட் ஆகும் அப்படின்னா palatoglossus muscle உடைய ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்னு ஈஸியாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். Mylohyoid muscles, how to identify? Ask the patient to relax. Seat the denture. Seat இருக்கு. Slightly tell the patient நாக்க லைட்டாக மேலே தூக்குங்க அப்படின்னு. நான் patient raise the tongue. டென்ஷனை கையெடுங்க அப்படியே லைட்டாக மேலே தூக்குங்க. இவர் ஓவர் எக்ஸ்டென்ஷன். Mylohyoid muscle is dislodging. அவ்வளோதான். Very simple. By understanding this muscle anatomy and action, you will be able to identify where is the problem. அதுக்கப்புறம் style of glasses, medial pterygoid, pterygomandibular அப்படின்னா if you are going to extend it more posteriorly, the distolingual flange and little bit of retromolar, slightly behind the retromolar pad, while opening the mouth, the retromolar pad will hit the distal part of the mandibular denture and dislodge it. இதெல்லாம் ஒரு minor muscles தான். But main first வந்து mylohyoid தான் நமக்கு enemy. Fixing muscles. This is going to retain our denture. Buccal side, labial side. Horizontal muscles. எப்பவுமே பார்த்துக்கோங்க muscles horizontal இருந்துச்சுன்னா it will not disturb. Orbicularis oris, labial side. பின்னாடி buccinator muscle. We have a 3. கீழே இருந்து ஒன்று வருது, மிடில் ஒன்று வருது, மேலே இருந்து ஒன்று வருது. So all are horizontal. Even we are extending the denture, our buccal flange is going to rest on the horizontal fibers of the buccinator muscle. அது ஒன்றும் டிஸ்டர்பே பண்ணாது. அது வாட்டில் இருக்குது. அது இந்த வாட்டில் கண்ட்ராக்ட் ஆகும். அது வாட்டில் denture will stay in its position. We don't have any problem at all. So these muscles will adapt over the buccal and labial flange of the denture and retain the denture. So this is called as fixing muscles. Fixing lingual muscles. Tongue இருக்கு. Transverse, vertical, longitudinal. இது எல்லாமே how it helps. Whenever that we place the mandibular denture, the denture should be slightly below the level of the tongue. So இந்த muscles-லாம் போயிட்டு lingual surface of the slightly it pushes. So you will be able to retain it. If you are going to raise the plane of occlusion beyond that, வெளியில வந்துட்டே. So இந்த muscles வந்து when always if no teeth visibility in the lower anterior region, don't bother. The old patient 65 வயசு 70 வயசு கேஸ்லாம் ஈஸ்தட்டிக்கை பற்றி யாரும் கவலைப்படப்படுவதில்லை. அட்லீஸ்ட் நல்லா சாப்பிட்டா போதும். They want retention of the denture. We don't have a proper support. If there is no proper support, there is no stability. If there is no stability, there is no retention. இப்போ நம்மளாம் எப்படி சொல்லி பழையிருக்கோம், retention, stability, support அப்படின்னு சொல்லி பழையிருக்கோம். அப்படி கிடையாது. Support, stability and retention. First of all, we should have a support. Support இருந்தால் தான் stability. Stability இருந்தால் தான் retention. First retention வரவே வராது. அது நம்ம கணினியில் இருக்கிறோம், நம்ம வேர்டை மாற்றிக்கிட்டது. ஸோ இங்கே if you see the schematic pictures, mylohyoid muscles, danger muscle, mentalis muscle, இந்த இடத்துல problematic, masseter muscle, supporting muscles are buccinator, orbicularis oris, இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது. Indication for muscle tension. Severely resorbed reach, prolonged ademptless state. இது ரெண்டுமே ப்ராப்ளம் தான். Severely resorbed reach. Whenever you have a severely resorbed reach, ரிட்ஜ் கீழே இறங்கிட்டே போகும். டங் வந்து அப்படி லேட்டராக மூவ் ஆகிட்டே வரும். டங் இஸ் அ லேண்ட் என்க்ரோச்சர். ஒரு இடம் வாங்குகிறோம், 10 வருஷம் அந்த இடத்துக்கே போகல, யாரோ என்க்ரோச் பண்ணிட்டாங்க, அட்லீஸ்ட் கேஸ் போட்டு நம்ம பிள்ளைங்களோ பேர குழந்தைங்களோ அந்த இடத்த விட்டுருவாங்க. டங்கு என்க்ரோச் பண்ணிச்சுன்னா அதை விட்டு வந்துட வேண்டியது, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. தட்ஸ் ஆல். வெரி டிஃபிகல்ட். இஃப் யூ அலோவ் த டங் டு என்க்ரோச் த ஸ்பேஸ், அதோட டெட். கேஸ் கூட பண்ண முடியாது கோர்ட்டில் போயிட்டு. Patient who are contraindicated for implant denture, we have to go for this neutral zone technique தான். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, I have this technique, I have a small implant, so I can place it. So according to this system we can go for any other compromise அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It's very difficult. If you see here, there is going to
is so fragile. The quality of the bone will be almost D4. D4 ஈஸியாக மேண்டிபிளாக படக்கம் உடச்சிடலாம். அப்படிதான் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பெட்டர் டோன்ட் டச் இட். கொஞ்சம் டெம்டிங்காக இருக்கு. ஆன்டீரியரில் கொஞ்சம் போன் இருக்கு, பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வெரி டிஃபிகல்ட். பெட்டர் நாட் டு டச். மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறது, ஜீரியாட்ரிக் பேஷண்ட்ஸ் 65, 70 வந்து some problem will be there, bone problem will be there. Better to avoid any invasive procedures. இந்த மாதிரி நியூட்ரல் சவுண்ட் டெக்னிக் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃபை பீஸ்ஃபுல்லாக போயிருங்க அப்படின்னு தான் போகணும். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பிளேஸ் அன் இம்ப்ளான்ட், வி cannot place the implant vertically because alveolar process வெர்டிகலாக இருந்தது, இப்போ இல்லை. மேண்டிபிள் வந்து இப்படி தான் சாஞ்சமாக இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் போகணும். இம்ப்ளான்ட் இப்படி தான் வரும். நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்காங்க. போட்டுட்டு பாரை வச்சு மேனேஜ் பண்ணுறது, மாஸ்டிகேட்டட் லோடு வந்து கரெக்டாக போகாது. அதோட பார்த்தா மேண்டிபிள் ஃப்ராக்சர் வந்துடும். வெரி டிஃபிகல்ட். chronic illness as usual. How to fabricate? We have to make a primary impression, cast fabrication, special tray fabrication. Never believe a primary impression. Custom. Retract labial mucosa, buccal mucosa. Check the alveolar sulcus. Mind mapping. மைண்டில் வரணும், இப்படி தான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் கரெக்டு. ப்ரைமரி இம்ப்ரெஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓவர் பக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன், இங்கே லெஸ் பக்கல் எக்ஸ்டென்ஷன், இந்த சைடில் ஓவர் எக்ஸ்டென்ஷன். ஹியர் லேபியலி ஆக்சுவலி தேர் வாஸ் நோ ஹார்ட்லி 1 millimeter டெப்த். இங்கே பாருங்கள் 1 centimeter இருக்கு. ஸோ இது இங்கே இருக்கும், இதை நம்ம நம்ப முடியாது. Do the mind mapping. Go for a cast preparation. And according to your mind mapping, we can do the extension. Even the special tray, don't believe. Put it in the patient mouth. Check. If you check, there will be some over extension, many under extension. You have to modify it. நம்ம ரெகுலர் கம்ப்ளீட் டென்ச்சர் டெக்னிக் மாதிரி இங்கே பண்ணவே முடியாது. நத்திங், டோன்ட் பிலீவ். ஒன்று பார்த்து பார்த்து பண்ணணும். If it is an extension, okay, we will be able to manage with the low fusing compound. Yes, you can manage. Sometimes no, it is very difficult. So much of the under extension, we have to add little bit of self cure aggregation and add pannu. Okay, then whenever the alveolar ridge is present, you can use this. Lingual flange record பண்ணுது, இங்க lingual flange record பண்ணுது. But severely resolved ridge க்கு lingual flange recording கிடையாது. We have to manipulate with our index finger. இல்லைன்னா அது இம்ப்ரெஷன்ஸ் கிடையாது. நம்மளே இம்ப்ரெஷன் சொல்லிக்கிற வேண்டியதுதான். மேண்டிபிள் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபுல்லாக பக்கெட் ஹேண்டில் மாதிரி ஆகிடும் இந்த சைடு. ப்ரீவியஸ்லி ஆல்வியோலார் ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் லிங்குவலாக தான் இருக்கும், அதே மாதிரி இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக பக்கெட் ஹேண்டில் மாதிரி ஆயிரும். இட் இஸ் ஸோ ப்ராட். தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் ட்ரே ஃபார் திஸ். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிசைன் ஆல்சோ. செகண்டரி இம்ப்ரெஷன், நம்ம ரெகுலர் இம்ப்ரெஷன் எடுக்கும்போது பக்கல் சைடில் வெளில ஆடிட், லிங்குவல் சைடில் வெளில ஆடிட், சென்டரில் வந்து பிங்க் கலராக இருக்கும். அப்படி பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஹியர் நத்திங். மேபி த ட்ரே வில் பி ஹார்ட்லி 5 millimeter. when you do it, பக்கல் லிங்குவல் எல்லாம் ஒன்றா தான் போகும். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் we are re-recording the impression with the help of low fusing compound. அப்படி தான் நினச்சிக்கணும். After that, over that, you can take a wash impression with the help of light body. If you see here, we have recorded the retromylohyoid area properly. See little bit of buccal thickness. This is the buccal shape areas recorded properly. Followed by fabricate a record base. This is a record base and put a some stapler pin for a retention. Examine it, check the internal surface of this, check for any nodule or anything, remove it. Maybe you have to try it in the patient mouth also. When you are trying in the patient mouth, place it, stabilize it properly. Tell the patient to lift the tongue slowly within the physiological limit. இந்த நேரத்தில் மூவ் ஆகக்கூடாது. Any movement
இமீடியட்டாக ஸ்டாப் பண்ணி யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் வேக்ஸ் ட்ரைன் ஸ்டேஜில். ஃபினிஷிங்கில் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா காலின்னு அர்த்தம். Here itself you have to check it properly. Then நம்ம first exercise impression compound. Make it into the very small pieces. Then take a glass piece, put it in the hot water, soften it nicely to improve the homogeneity. Roll it nicely. Already we have a record base, the staple, and we have to take it, adapt it, form occlusal ring here, and another side, directly without cast, you can put it in the record base directly, mold it, you have to adapt it towards the tree, mold it nicely. இது மேனிபுலேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். Mold it nicely. Just put it inside, deform ஆகும். Again put it, after putting it in the patient mouth, you have to stabilize the occlusal ring properly. Tell the patient to do some functional movement. Suck and swallow. சும்மா ரெகுலராக எப்படி ஒரு சாக்லேட் போட்டு சாப்பிட்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஜஸ்ட் நார்மல் ஃபங்க்ஷனல் மூமெண்ட். நிறைய பேருக்கு ஃபங்க்ஷனல் மூமெண்ட் தெரியாது, நாம தான் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. This patient here, modulus muscle activity. இந்த இடத்துல modulus muscle, இங்கே you can see that mentalis muscle activity இந்த இடத்துல. Again you soften it, both buccally, lingually. Again second time you are doing it. Patient has to swallow the saliva, அப்போ தான் muscles activations நல்லா இருக்கும். After that, tell the patient to just open the mouth within the physiological limit and relax the tongue. There should be some stability. இல்லைன்னா திரும்ப review பண்ணணும். Just remove it and check it. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா mentalis muscle activity. இந்த இடத்துல mentalis muscle activity, buccinator muscle activity நல்லா இல்லை. Palatoglossus muscle activity இந்த இடத்துல buccinator. This is a palatoglossus. Are you able to see? Buccinator muscle. Usually old people க்கு buccinator muscle activity ரொம்ப லோவா இருக்கும். அதனால you will not find any depression. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா modulus muscle. Modulus. 8 muscles join here, almost in the angle of the mouth region here in the area. If you see here, concave because of mentalis muscle. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளியரா தெரியுது. Palatoglossus muscle activity. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா palatoglossus muscle activity. You can do it with soft liner, mouth temperature waxes, self-cure acrylic resin, our putty consistency of the material. இது எல்லாமே ரிப்பீட் பண்ண முடியாது எக்ஸெப்ட் வேக்ஸ் அண்ட் மாடலிங் காம்பவுண்ட். இப்போ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஏரியா இஃப் யூ சி நல்ல டிப்ரெஷன் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல. இந்த பேஷண்ட்டுக்கு மசில் ஆக்டிவிட்டி, பக்சினேட்டர் மசில் ஆக்டிவிட்டி நல்லா இருக்கு. ஸோ பக்சினேட்டர் மசில் ஆக்டிவிட்டி சிவியராக இருக்கு. இன்னர் சைடு palatoglossus muscle activity சிவியராக இருக்கனால it made the neutral zone so narrow. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டீத்தே வந்து 5 mm diameter தான் இருக்கும், அவ்வளோதான் வைக்கணும், அதுக்கு மேலே வைக்க முடியாது. பிகாஸ் மசில் ஆக்டிவிட்டிஸ் சிவியர். Then after doing it, draw the line. நம்ம occlusal pain வந்து கரெக்டாக கரெக்ட் பண்ணணும், எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So we have a video for that also. Just mark the line 3 mm below the level of the corner of the mouth. 3 mm below the level of the corner of the mouth, either side. இந்த சைடில் ரொம்ப கீழே தான் இருக்கு, ஆல்மோஸ்ட் திஸ் சைடு. ஸ்பிரிட்டில் தொட்டுக்கலாம்,
extend the line posteriorly till almost middle third of the retromolar pad either side. Maybe கொஞ்சம் மேலே விடனா விட்டுக்கலாம், அப்புறம் கூட ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் retromolar pad எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு we have to trim it. கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். dip it in the water, trim it. அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம நிறைய கையை அறுத்துக்குருவோம். Slightly dip it in the water, it will be easy to do it. This occlusal plane is new for many of you because when we are doing undergraduation, நம்ம ஏலா ட்ரேகஸ் லைன் தான் பார்ப்போம். எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கோடு போட்டு வச்சிருக்கோம். நாங்கள் மாதிரி செய்யல ஃபுல்லாக எல்லா லைனாக பேஷன்ஸ் ஃபுல்லாக லைனாக ஒரு கோடு போட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ we will draw it, we will take a fox plane and do it. Now I am reducing the height. Posteriorly just reduce up to the retromolar pad. Maybe after checking in the patient mouth we can reduce little bit. But according to the theoretically they say up to middle 1/3 of the retromolar pad na height irukum. Appada vandu the plane of the occlusion will be lower. We will be able to retain the denture properly. Now after reduction, put it in the patient mouth, check for the visibility. It should be slightly down. Anyhow where our lower incisor will be little bit higher. So konja keela irundha kuda podum. We wanted stability within the physiological limit. ஸ்லைட்டாக நாக்க மேலே தூக்கினா போதும், கொஞ்சம் வாயை தட்டினா போதும், இந்த ரிட்டன்ஷன் இருந்தால் போதும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேபியிலே மென்டாலிஸ் மசில் ஆக்டிவிட்டி தெரியுதுங்க இந்த பேஷண்ட்டுக்கு. இங்கே கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ஆஃப் பக்சினேட்டர் மசில், பேரட்டோகிளாசிஸ் மசில் ஆக்டிவிட்டி, எக்ஸஸ் ஃப்ளோ ஆகும். யூ ஹேவ் டு ட்ரிம் இட் அவுட், அதர்வைஸ் யூ கேனாட் ரீப்ளேஸ் இட் ஆன் த காஸ்ட். Okay. Maintaining the plane of occlusion, this technique is the best technique. நம்ம ஏலா ட்ரைகஸ் லைன் பண்ணுறோம்ல, இது அதை விட இதுதான் பெஸ்ட். பட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். Put your occlusal ring, ask the patient to open the mouth. The occlusal ring should be 3 mm below the level of the corner of the mouth. இங்கே ஒரு கோடை போட்டுக்கணும். Posteriorly already we have recorded the retromolar pad. அதில் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் retromolar கீழே ஒரு லைனை போட்டுட்டு maintain a plane of occlusion. இப்போ put it in the patient mouth, you check the maxillary occlusal ring. Okay? இப்போ நீங்கள் ஏலா ட்ரைகஸ் லைனை செக் பண்ணி பாருங்க, கரெக்டாக இருக்கும். This will dictate correctly. அதை விட இதுதான் ரொம்ப accurate. It is going to give a better aesthetics. That ஏலா ட்ரைகஸ் line, there are 3 ஏலா ட்ரைகஸ் line. One is from the inferior of the ஏலா to the superior part of the tragus line. அதான் நம்ம எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறோம். It is called as camper line given by the voucher. அது கரெக்டாக இருக்காது எப்பொழுதுமே. எது கரெக்டாக இருக்குன்னு கேட்டால் inferior part of the ஏலா to the middle part of the tragus. It is given by the Geisi. அதுதான் நிறைய பேர் கரெக்டாக இருக்கும். When you go for a edge to edge bite relation, அது கரெக்டாக இருக்காது. Inferior part of the ஏலா to the inferior part of the tragus கூட தான் கரெக்டாக இருக்கும். So if you are going to follow this, இதுதான் superior occlusal plane maintain பண்ணக்கூடிய technique. Okay, just for information. அதுக்கப்புறம் boxing, just apply the Vaseline on the labial and lingual side. Do the boxing, make a socket one here, one here, one here. Remove the compound and remove the staple also. In the space இருக்குல்ல, this is called as dead space, potential space, neutral zone space. இதுதான் இந்த இதுக்குள்ள தான் டீத் வரணும். அப்பதான் பல்லு நிற்கும், டென்சர் நிற்கும். டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் த occlusal ring. அதுக்கப்புறம் 2 டெக்னிக் இருக்கு. One is take a wax, nicely adapt it, soften it nicely, அப்படி ஈஸியாக ஃப்ளெக்ஸ் ஆன மாதிரி வச்சுட்டு take all indexes, press it nicely, excess will come out, remove the excess. இது ஒரு டெக்னிக். Otherwise apply the Vaseline inside of இந்த இண்டெக்ஸ் குள்ளலாம் Vaseline apply பண்ணிட்டு melt and pour the wax. இது ஒரு டெக்னிக். Whichever
டெக்னீஷியன் பெரிய பெரிய பழத்துக்கும் அதுதான் நமக்கு ப்ராப்ளமே. நேரோ அப்ரோச் gingival teeth are available, நம்ம வாங்கணும். Otherwise we have to trim the teeth. Sometimes the teeth, what is the buccal diameter of the teeth? What is that? Molar usually 10 millimeter. But நம்ம teethல வந்து 8 millimeter தான் வரும் smaller teethல. But sometimes if it is 5 millimeter we have to trim it lingually and buccally. So this is the teeth arrangements. In the 5 minutes this is the teeth arrangements. The center of the occlusal, the center of the noodle zone, the center of the this area will coincide. Anteriorly, the lingual surface has to coincide in the center. The plane of occlusion will be maintained in the index area. Whenever we are arranging the teeth should be aligned slightly lingual to the ridge. It means it should be mesially and distally inclined. This is the area. After arrangement of the teeth, little bit of the waxes has to be kept like that. அப்படி ஃபுல்லா வேக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் டங் உடைய ப்ரெஷர் வந்துட்டு தள்ளி விடணும் பல்ல. So if excess wax, no problem, leave it like that. Take a lower denture, right in the patient mouth. After that you make a jaw relation. இப்போ தான் jaw relation பண்ண போறோம். After arranging the lower teeth only we are going to do the jaw relation. பழசு மாதிரி இருக்காது. So inserting the mandibular trial denture, checking the patient. Actually இந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் occlusal pain ஹையாக வச்சுட்டேன், இன்னும் கொஞ்சம் லோவாக வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். Tell the patient to relax. There are little bit of movements are expected. அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. 1 millimeter லேசாக மேலே தூக்கணும், அது நார்மல் தான். டீத் வெளியில் வராமல் இருந்தால் போதும். And put a maxillary occlusal ring. Ask the patient to close, not bite. Close gently. இதில் பார்த்தீங்கன்னா maxillary denture will be overlapping the mandibular in approximately more than 5 millimeter சொல்லலாம். அப்படிதானே? அப்படிதான் இருக்கும். இதுதான் கரெக்ட். edge to edge வராது. Tell the patient to do according to that. When you give this to the technician will bring the teeth backward. So technician will make a lot of error. These situations the operator should be very careful because he is the one who coordinate and deal directly with the patient. நாம தான் கரெக்டா இருக்கணும். டெக்னீஷியன் மாத்திட்டே இருப்பான். He will spoil it. We are answerable. So articulate it. Arrange the maxillary teeth according to the mandibular teeth. Maxillary teeth பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபுல்லா வெளியில வர்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ஒன்றும் ஆகாது, பயப்படாதீங்க. இவ்வளவு வெளில போகுது, ஒன்றுமே ஆகாது. Nothing will happen because mandibular teeth are arranged slight buccal to the ridge. Maxillary teeth, mandibular anterior teeth are arranged slight lingual to the ridge. அப்படிதான். அதனால தான் all neutral zone cases you will have a more oval jet. You have to sacrifice first premolar. ஒரு premolar தான் கீழே இருக்கும். Canine, one premolar here, one premolar here, ரெண்டு molar அவ்வளவுதான். Most of the cases. Very occasionally if patients naturally class 3 இருந்தா இது இருக்கும். So do the wax trying, insert and check it in the patient mouth. This is the trying. இந்த பேஷண்ட்டுக்கு கூட கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக அக்ளூசல் இது வந்து மேலே தான் இருக்கு. பேஷண்ட் இஷ்டத்துக்கு நாக்கு நிற்குது, ஆனால் டென்ஷன் நல்லா தான் நிற்குது. இதில் how much ever you do, because of elevation of the mylohyoid muscles கொஞ்சம் ஆடும். பயந்தர வேணாம், அது வெளியில் வராங்கன்னு தான் சரி. Usually when you do the trying முடிஞ்சதுக்கப்புறம் regular neutral concept says you apply the Zingox original impression paste labially, buccally, lingually. Tell the patient to make some functional movement. அப்புறம் remove the Zingox original impression paste only on the teeth. மீடியா அப்படியே வச்சு ஃப்ளாஸ்கிங் பண்ணிருங்கன்னு சொல்லுது. பட் routinely it is not followed. இப்போ நம்ம டயத்தில் we have a light body impression material.
அதை அப்ளை பண்ணிட்டு we can make a functional movement, we can expose only the teeth separately பண்ணலாம். பட் நான் பெருசாக பண்ணுறது இல்லை. ஒன்ஸ் ஐ அச்சீவ் ப்ராப்பர் ரிட்டென்ஷன் இந்த வேக்சின் சார் அடிஷனலாக பண்ணலாம் தப்பு இல்லை. டென்ச்சர் இன்சர்ஷன் இங்கே பாருங்க, மோர் ஓவர்ஜெக்ட். Ask the patient to open within the physiological limit. Within the physiological limit na when you open mandible வந்து rotation condyle or in a rotation 25 millimeter opening. இதுதான் வந்து within physiological limit. If it's going to be more than 25 millimeter, there's going to be a translation. அதுல வந்து denture கலர்றதுக்கு chances இருக்கு. But if you make a neutral zone denture, even for 80 to 90% of the patient, retention சூப்பராகவே இருக்கு. அடுத்த ஸ்லைடு காட்டுங்க. இவர் நல்லா வாய திறப்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு திறக்காரு. நெஞ்சில் அசைவான this patient even making some lateral movements also. It's very old lady, no reach. Okay, points to remember. Thorough oral examination. Already I am insisting you again. Thorough oral examination, especially the mandibular alveolar ridge, alveolar sulcus, mind mapping. நாமளே மைண்டில் இப்படி தான் இருக்கும், இவ்வளோ லென்த் இருக்குது, இவ்வளோ வித் இருக்குது, இந்த இடத்துல alveolar sulcus, இப்படி தான் நம்மளே மைண்ட் மேப்பிங் பண்ணி நம்மளே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரியில் ரிச்சாக வச்சிடணும். அதை வச்சுட்டு தான் நம்ம பண்ணணும், அப்போ தான் இது கரெக்டாக இருக்கும். நெவர் ட்ரஸ்ட் ப்ரைமரி இம்ப்ரெஷன் அண்ட் ஸ்பெஷல் ட்ரே. யூ லாட் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். நம்ம எல்லாருமே வந்து அப்படி ஸ்பெஷல் ட்ரே தான் நம்ம எடுத்துருவோம். பேஷண்ட்டில் ட்ரையே பண்ணுறதில்ல, டேரெக்டாக போய் பாட்டம் மோல்டிங். ஆஃப்டர் டூயிங் எவ்ரி திங் அகைன் ஹேவ் ட்ரிம் இட் அவுட். யூஸ்வலாக பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த தப்பு தான் பண்ணுவாங்க. Ensure the stability of the record பேஸ்லேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். Arrange the lower teeth slight lingual to the crest of the alveolar ridge. Teeth, posterior teeth, buccal. Occlusal plane should be slightly below the level of the tongue. Get a proper impression. Select buccolingual narrow teeth. Multiple reviews and post insertions. Usually 2 review. One is after 24 hours. Another review 4 to 7 days. இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் டென்ச்சருக்குள்ள ரிவ்யூ. இந்த பேஷண்ட்ஸ் நிறைய புவர் பீப்புள், புவர் மேண்டிபுலர் ஃபவுண்டேஷன்ஸில் ஓல்டர் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய விட்டமின் B1, B2, B6, B12 டிஃபிஷியன்சி இருக்கும், ஜிங்க் டிஃபிஷியன்சி இருக்கும். நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து இவங்களால டாலரேட் பண்ண முடியாது. இங்கே எனக்கு வலிக்குது, இங்கே எனக்கு வலிக்குது, இங்கே எனக்கு வலிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் இஃப் யூ செக் தேர் ஆர் மெனி சோர்ஸ் ஸ்பாட். இவங்களுக்கு டிஃபிஷியன்சி, we have to give the multivitamin tablets. அது மட்டும் இல்லாமல் for these patients the mucoperiosteum is not firmly adherent to the underlying structure. அதனால loosely attached ஆகுது mucous membrane, more of connective tissues இருக்கும். அதனால டென்ச்சர்ஸ் வந்து அங்கே ஆடிக்கிட்டே இருக்கும், ப்ராப்ளம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ this has to be addressed. அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 ரிவ்யூ கூப்பிட்டு அங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதான் பேஷண்ட்ஸ் will be satisfied. Sometimes you have to trim the labial flange also. நல்லா thin பண்ணி வைக்க வேண்டியது even after doing that also. So we have to take care much. So this is so far, this is the neutral zone concept. It is very simple concept. We can எல்லா கிளினிக்கலையும் பண்ணால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா இதை நம்ம செப்பரேட்டாக வச்சு பண்ணோம்னா we will be able to make out a successful denture. No need to call a prosthodontist. Thank you for your patience. I would like to thank entire team, organizing team. Special thanks to Meenakshi madam. She is the moderator for me. She is the senior, my teacher also, Meenakshi madam. When I was a first year student in Balaji College, madam is a teacher for me. So I am very happy to have Meenakshi madam here and all our other family members. So I have to thank once again. Thank you so much.
mandibular ridge how much ever you are going to remove, it is going to resolve only. If canine is there, better to retain the canine. Mandibular root length வந்து mandibular root length 14 millimeter. Mandibular canine 14 millimeter. Maxillary canine 17 millimeter. அது 27 millimeter, இது வந்து 14 millimeter. ஆனால் most of the patient நீங்கள் பார்க்கும்போது canine maxillary canine கூட போயிடும். ஆனால் mandibular canine will be retained. Patient say ஆடுதுண்டு, ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் விடாது. So if any grade 1 mobility இருந்துச்சுன்னா எடுக்காதீங்க. Atleast you can use it as a over denture. Telescopic denture யூஸ் பண்ணலாம். telescopic denture தெரியாது, அது ஒரு கேப் மாதிரி கொடுத்து விட்டுருங்க. Whenever you have opportunity to retain a canine, அப்படியே retain பண்ணிடுங்க. remove பண்ணீங்கன்னா கட கட கடல அப்படி ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும். யூனிலேட்டரலா ஒட்டுட்டு இருந்தா அது அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது. ஏன்னா டென்ஷன் வந்து லிஃப்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதான் ப்ராப்ளம். பைலேட்டரலா இருந்தால் தான் பெட்டர். இஃப் யூ ஹேவ் பைலேட்டரலி ப்ரீமோலர் இருந்தா ஆர் சம்டைம்ஸ் பைலேட்டரலி ஃபர்ஸ்ட் மோலர் இருந்தால் கூட சூப்பரான மேக்ஸிமம் இருக்காது, கனெக்ட் இருக்கும். அதை ரீடைன் பண்ணிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ரூட் ஸ்டம்ஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு கேட்டால் ரூட் ஸ்டம் ரீடைன் பண்ணாலே போதும். அப்படி அதை ரிட்ஜ் வில் பி மெயின்டைன் ப்ராப்பர்லி. ஒரே ஒரு ரீசன் என்ன கேட்டால் அந்த இடத்துல கெனைனை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பல்ஜாக இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நல்லா ட்ரிம் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணணும், இல்லைன்னா இட் கிரியேட் அ அன்இஸ்தெட்டிக். கண்டிப்பாக ஃப்ளாஞ்ச் வேணும். இல்லை, தேர் ஒன்ட் மெனி சல்கஸ் அட் ஆல். இப்போ வைல் ரெக்கார்டிங் பிரைமரி இம்ப்ரெஷன் ஸ்லைட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அதே நேரத்தில் இஃப் யூ சி ஒரு இதை ஃப்ரண்ட் மேலேருந்து காமிச்சிருப்பேன், நோ ஃப்ளாஞ்ச் அட் ஆல். தட் இஸ் ரீபொசிஷனிங் ஆஃப் த மென்டாலிஸ் மசில். மென்டாலிஸ் மசில் இஸ் ஓவர்லாப்பிங். மென்டாலிஸ் மசில் வந்து ரொம்ப வெர்சடைல் மசில் மாதிரி எதையுமே கீழே தள்ளி விட்டுரும். இஃப் யூ ஃபேப்ரிகேட், இப்போ நீங்கள் வந்து வெல் ஃபார்ம்டு ரிட்ஜ் இருக்கு, ஃபேப்ரிகேட்டடாக மேண்டிபுலர் பேஷண்ட் அப்படின்னா டக்குன்னு டென்ஷன் மேலே ஏறும். அது அவ்வளோ பவர்ஃபுல் மசில்ஸ் மென்டாலிஸ் மசில், அடித்து வெளில தூக்கிடும். ஸோ அதனால ரிட்ஜே இல்லாத போது டோன்ட் கீப் எனிதிங். சில பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப வாய்க்காக ஸ்டிஃபாக இருக்கும், பார்த்துருக்கேன், நிறைய ப்ராக்டிஸில் பார்த்துருக்கேன், ஸ்டிஃபாக இருக்கும். அவங்க கொஞ்சம் வாய் திறக்கும் போதே அப்படியே டென்ஷன் மேலே ஏறும். சில ரொம்ப ஃப்ளாஷிடாக இருக்கும், ரொம்ப லூஸாக இருக்கும். இதுதான் வந்து இட் வில் ஹேவ் ஃப்ரீடம் டு அக்செப்ட் ஓவர் ஜெட் ஓவர் பைட். இப்போ நீங்கள் மேக்ஸில் பார்ப்பீங்க, நல்லா லாங் லிப்போ அது நல்லா ஃப்ரீயாக எலாஸ்டிக்காக இருக்கும், அது அட்வான்டேஜ். கொஞ்சம் முன்னாடி முன்னப்பின ஒரு 2 மில்லிமீட்டர் டீத்தை வச்சுட்டா கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஸ்டிஃபாக உள்ளவங்களுக்கு வந்து 0.5 மில்லி வச்சா கூட அது வந்து ஓவர் கான்டூராக காமிச்சிடும். ரொம்ப வாய் கிடக்கும், டக்குன்னு டென்ஷன் கீழே இறங்கிடும். அதை பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக அட்வான்டேஜ் இல்லை. because there are people who are using the intraoral scanner and fabricating the complete denture. இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா anatomy is different. primary support area இந்த maxillary mandible பார்த்தீங்கன்னா different area. anatomy different, perpendicular to the forces are different, how the mucoperiosteum is attached different. எல்லாமே different. ஒன்னோட ஹிஸ்டாலஜி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதனால தான் என்ன ஓல்ட் இஸ் கோல்டு மாதிரி இம்ப்ரெஷன் இஸ் த இம்ப்ரெஷன் தான். ஸோ தேர் யூ கேன் டேக் அ இம்ப்ரெஷன், பட் ஹியர் யூ கேன் மேக் அ இம்ப்ரெஷன். வென் யூ மேக் அ இம்ப்ரெஷன் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ ஃபங்க்ஷனலி ரிலேட்டட். வென் யூ மேக் அ இம்ப்ரெஷன் மேபி யூ கேன் கீப் இட் அஸ் அ ஸ்டடி மாடல். பட் நிறைய பேர் இன்னைக்கு இன்ட்ராவரல் கேமரான்னு போட்டுட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு அதை பண்ணுறாங்க. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் பி கரெக்ட். Maybe primary impressions you can record it and you can use it for fabrication of the cost. ஒரு ஸ்டடி மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், fabrication of the specific பயன்படுத்திக்கலாம், தப்பே இல்லை. But while recording a secondary impression when you mark exact இருக்கு, impression is always best. Maybe இன்னும் 10 வருஷம் 20 வருஷம் கழிச்சு வரலாம், அது எனக்கு தெரியாது. ட்ரீட்மெண்ட்னா சூப்பராக இருக்கும், பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். That is called as telescopic denture.
நச்சுன்னு இருக்கும். டூத் எங்கேயுமே மூவ் ஆகாது. டெலஸ்கோபிக் டென்ச்சர்லேயே செப்பரேட் டென்ச்சர்ஸ் இருக்குது. நல்லா டூத் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 0.3 மில்லிமீட்டர் கோப்பிங் நீங்கள் ஒரு போட்டணும், இங்கே ஒரு 0.3 மில்லிமீட்டர் கோப்பிங் போட்டணும். அதுக்கு மேலே க்ரௌன். திஸ் போத் க்ரௌன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் வித் பால். அப்படி தனியாக கட்டலாம், தனியாக மாட்டிக்கலாம். அதுக்கு அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக டீத் அரேஞ்ச் பண்ணி வி கேன் ப்ராசஸ் இட் டென்ச்சர். இந்த இதில் கலட்டும் போது மெட்டல் செராமிக் க்ரௌன் தனியாக வரும், டென்ச்சரோட தனியாக வந்துடும். ரிமூவபிள் மாதிரி போட்டுக்க வேண்டியது தேவையில்லை. ஒன்றாகாது. இல்லை, we have already prepared a teeth. After that we have given a 0.3 millimeter of the coping cover பண்ணிட்டோம், மெட்டல் போட்டு கவர் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு மேல ஒரு கிரவுண்ட் பண்றோம். this is because of this called as telescopic crown. இத நம்ம சிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம், அந்த கோப்பிங் மட்டும் தான் சிமெண்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு மேல உள்ள கிரவுண்ட் தனியா கட்டிக்கலாம் மாட்டிக்கலாம். why I am saying is இந்த பேஷண்ட்ஸ் வராங்க, லக்கிலி ஒரு 60 years